સ્વાગત છે આપનું વિશેષ રજૂઆતમાં. હું છું યશ ભટ્ટ આપની સાથે, અને દિવાળી કયા પ્રકારનું એક્શન બન્યું છે વધુ વાતચીત કરીએ. આપણી સાથે આઈડીસી ફાઇનાન્શિયલ ઇનસાઇટ્સના એમડી સાયરસ દારૂવાલા જોડાઈ રહ્યા છે. સાયરસજી, સૌથી પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપનું, અને દિવાળીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપને. અને જેમ આપણે સતત ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ તેમ કે ભારત પાસે એક બહુ સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી, બહુ સરસ તક બની છે અત્યારે, કે જ્યારે આપણે સમગ્ર દુનિયાભરમાં આપણે એક અલગ જગ્યા પોતાની બનાવી રહ્યા છીએ. અને જે કંઈ પણ વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિતિ છે, પર્ટિક્યુલરલી તમે જુઓ યુએસ છે કે યુરોપ છે, બધાના પોતપોતાના ચેલેન્જીસ છે, ઇન્ફ્લેશન, રિસેશન, આવી બધી ઘણી ચિંતાઓ છે કે જેનાથી તેઓ ઝઝૂમી રહ્યા છે. પણ તેની સામે ભારત જે છે તે પર્ટિક્યુલરલી અલગ જ લેવલ પર છે. તો ગ્લોબલ જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિઓ છે, ચેલેન્જીસ છે, તેની સાથે આપણે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ. જરૂર. પહેલી વાત તો દર્શકોને દિવાળીની શુભકામના. Hope that you have a fantastic, healthy, happy and prosperous year ahead. તમે જે પૂછ્યું છે, એની બે પરિસ્થિતિ છે, મીડિયમ ટર્મ એન્ડ લોંગર ટર્મ. હવે મીડિયમ ટર્મમાં તમે જોયો છે તમારા પ્રોગ્રામ પર, તમારા ટીવી ચેનલ પર આજે ચર્ચા જે થઈ છે, there is a positive outlook. Technology stocks કા માટે? Very simple. We don't deal in daily stocks. We are looking long term. Our work from home, જે પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો છે કોવિડ માટે, તે આ પ્રોલોંગ થતો હવે નોર્મલ થતા ચાલ્યો છે. તો lot of the banks, lot of the large companies of the world, blue chip stocks of the world, એ લોકો આપણી ઇન્ડિયન ટેકનોલોજી કંપની પાસે જાય છે for cloud migration, for various initiatives. તો આ ટેક સ્ટોકનો વધારો તમે well into 2023 જોશો. There is a knee-jerk reaction, જેવું કહે છે અમે, around pharmaceuticals. Obviously, we have seen the Serum Institute, Piramal, we have seen Sanwin, આ બધી જે various creative ready laboratories, everybody who is in the Indian pharmaceutical world, તે લોકોની તરક્કી જોઈ છે અમે in the global arena. So that will be a longer term, કારણ કે ડિમાન્ડ હવે ઇન્ડિયા પાસે આવ્યો છે as an export. And then you start looking at financial stocks, બેન્કિંગના જે સ્ટોક છે, ઇન્સ્યોરન્સના જે સ્ટોક છે તમારા ઇન્ડિયામાં, we are looking at it as an FDI, we are looking at it as a longer term. The Indian consumer જે આપણો છે, is becoming more and more financial savvy. આ માટે બેન્કિંગ સ્ટોક્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટોક્સ ને ઇન્સ્યોરન્સની તરક્કી છે, સેવિંગ્સમાં વધારો થયો છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં વધારો થયો છે. So we are looking at financial services stocks as a longer term. So the outlook is very, very positive for India. આજે અમે દુનિયામાં તહેલકો જે જોયો છે, વોર, ફેમિન, ફ્લડિંગ, આમાં ઇન્ડિયાનો ઘણો ફાયદો છે. Obviously, China and America are also about to start another trade war. આ બધી વ્યવસ્થિતિ અમે જોઈએ તો India is obviously the net benefactor. So it's a positive outlook and a positive year for India. બિલકુલ, જે રીતે તમે સાયરસજી તમે કહ્યું કે ભારતીય માર્કેટ અને મેન્યુફેક્ચરિંગની જે પર્ટિક્યુલરલી તમે વાત કરી, અત્યાર સુધી ભારત જે છે તે માત્ર સર્વિસ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલું હોવાનું વૈશ્વિક છાપ ધરાવતા હતા. પણ આ છાપ બદલવાની અને તેના માટેના ઘણા બધા સ્ટેપ્સ ઓલરેડી સરકાર લઈ ચૂકી છે, અને મેન્યુફેક્ચરિંગની દિશામાં બહુ બધા તમે જોશો કે આગળ વધી ચૂક્યા છે આપણે. આવી સ્થિતિમાં ભારતીય માર્કેટ કઈ રીતે જુઓ છો? પર્ટિક્યુલરલી જે રીતે મેન્યુફેક્ચરિંગને પણ હવે આપણે એક મોટું જોર આપી રહ્યા છીએ, સર્વિસ સેક્ટરથી આગળ વધીને સર્વિસીસ તો છે જ, પણ હવે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પણ ભારત જે છે તે નંબર 1 બનવા માટેની સ્ટેપ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સ્થિતિને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? Absolutely. Make in India તો અમારો મંત્ર જે શરૂ થયો હતો મોદી સાથે, that is ongoing. But આ જે acceleration જે થયું છે આપણા due to the global supply chain limitation, due to the global trade war limitation, due to global climate changes. Simple question evo che, there are 8 billion people and growing. But food supply, countries that produce food supply, kam thatu chalu che. So amari sankhya vadi chali che, but the supply of food, agriculture, grains, commodities, horticulture, which is fruits and vegetables, te બધું kam thatu chalu che. So India has this natural advantage. That's number one.
India's strategic position, we are okay politically with Russia. We are okay with America. We are okay with China. जो even though हमारी political थोड़ी tension था छे कोई कोई वक्त है, but we are okay from a trading partner perspective. So that makes India the natural extension. તમે સમજ્યું છે હમણાં Apple is going to move to Vietnam. It could have been India. Samsung now already plant છે. Huawei now already plant છે. So India does become a discrete and a high-touch manufacturing center. It's not a application factory of the world like China. India will never be that. But India has an advantage of technology, and India has a technology and education advantage. So it will become a sought-after destination for investments in factory, chips, and some very high-end goods. So yes, India will again benefit from that. તો જે રીતે તમે સમજાવ્યું બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે હવે મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે. આગળ આપણે વાત કરીએ ભારતીય માર્કેટ અને તેની લિક્વિડિટીની. જે પ્રકારની સ્થિતિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ઓબ્વિયસલી રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ જો ના હોત તો આ પાછલા જે 6-7 મહિના આપણે જોયા છે તે બહુ જ મુશ્કેલી ભર્યા રહ્યા હોત. અને જે રીતે એફઆઈઆઈઝની વેચવાલી ચાલી રહી છે તેની સામે ફંડ ફ્લોઝનું પર્ટિક્યુલરલી જે ખાસ લિક્વિડિટી કહો તે બહુ સરસ જોવા મળી. રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સની સ્ટ્રેન્થ છે તેના કારણે થઈને જ આપણે જોયું કે અહીંયાથી ખાસ આ ભારતીય માર્કેટ્સની તાકાત રહેલી છે. તમે કઈ રીતે જુઓ છો આ સ્થિતિને, અને અહીંયાથી આવનારા 1 વર્ષ માટે આ જે ફંડ ફ્લોઝની સ્થિતિ છે, વિદેશી રોકાણકારોએ સતત વેચવાલી કરી છે, આ બધાને તમે કઈ રીતે જુઓ છો? जरूर जो वरी पाछे अगर तमे जो evaluate the situation, a stronger rupee hurts us. એટલે અગર રૂપીની value supposing 50 to the dollar થઈ જાય so it will start hurting our exports dramatically, and India wants to be and is a net exporter. So જેટલાય આપણા exports છે, if the rupee to the dollar remains at the current levels, that benefits us. That's number one. Our net purchasing goes down. So, agar, for example, we are importing oil, we are importing crude, we are also doing various controlled expenses around exports that are critical to India and Indian growth story. Ama agar jo hai, to a stronger rupee is not benefit. So this tightrope walk that RBI has done, I think it's a fantastic move. Secondly, FDIs, foreign direct investors, foreign institutional investors, we look at India as a longer term. So hamari agar tame chopdi jo, to humna from now until 2024, we think India will be on a growth trajectory. So I don't think FDIs are going to pull out. Some retail institutions may, dabble in stocks, but we are looking India and the Indian story at a longer term. So 23 and 24, I think, will be boom times for Indian FDIs. ઓકે, તો સાયરસજી, તમે જે રીતે સમજાવ્યું બહુ રસપ્રદ સિચ્યુએશન હવે અહીંયાથી રહેશે જ્યારે રોકાણકારોના પૈસા આ તે બધી સ્થિતિ બને છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ મની માર્કેટને, કેમ કે અહીંયા બહુ જ બધું એક્શન થતું જોવા મળી રહ્યું છે. બોન્ડ yieldsમાં મેજર એક્શન બનતા જોવા મળી રહ્યા છે, અને જે એક રીતે કહો કે જે વિદેશી રોકાણકારો વેચી રહ્યા છે તેનું એક કારણ એ પણ હોઈ શકે કે જે રીતે અહીંયાથી તમને જોવા મળી રહ્યું છે કે અમેરિકન બોન્ડ yieldsના પર્ટિક્યુલરલી જે 10 વર્ષના છે તેના પર લોકોનું ખાસું એવું એટ્રેક્શન છે. 4% ફિક્સ મળી જતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે લોકોનું ત્યાં ફોકસ વધારે હોય. તો આવી સ્થિતિમાં આ મની માર્કેટનો આઉટલુક શું જોઈ રહ્યા છો અહીંયાથી આગળ માટે? બોન્ડ yields, આ બધી સ્થિતિ, કેમ કે ઘણી બધી વોલ્ટિલિટી આપણે આ સ્થિતિમાંથી જોઈ રહ્યા છીએ. જરૂર દેખાશે. જો around the housing market as well as of course the capital markets, the one major disadvantage India નું આ છે, our cost of capital is very high. RBI ના ખબર છે, most of the regulators are aware. એ લોકો આ adjust કરવાની કોશિશ કરે છે. The cost of capital is prohibitive. તમને કહું કા, first time home loan buyers, એ લોકોની હિંમત થઈ છે કે આ first time અમે home loan લઈ શકીએ છીએ, but the cost of capital is prohibitive, and that has a cascading effect. We are looking purely at the savings market. તે નહીં જોવાની આપણે. We are looking even at the speculative market. So number one,
India and the Indian regulators will have to come up with some fiscal policy to control inflation. Of course, that is an obvious, but also to stimulate the market with a little bit more liquidity and cheaper access to capital. That's one. Number two would be to give incentives. Have a tax breaks to my iPacha. Tax collection, it seems it will be almost 25 to 30% higher next year, which is great for the government budget. But now there have to be some incentives around some certain sectors, especially in agriculture and pharmaceutical. They hame josu next year. So that will be a good tightrope walk according to RBI and the regulators. And lastly, the Indian savings economy has now started realizing the benefit of spending. That causes a lot of liquidity in the market. The Indian consumers आजकल punting तो न कहेवाय पण speculation and up to a certain extent investor savvy થતા ચાલે છે. So that will again be the three pyramid legs that will oyster a stronger economy, but also create a lot more liquidity in the market. So I think we are on the right track. The trade that you talked about, and of course the fiscal policies that you're seeing, the yield that the bonds are giving, the Indian government bonds have not performed well. You've seen that. But I think that's also because of the lack of bonds that we have, government paper, as we call it in the US. आज तुम्हें अगर जो so the government is not raising debt in any particular sector, and because of that, we are nicely sitting on more on equities and more on other alternative investments, but we are not doing a capital guarantee secure bonds. So that's my reading of the bond market. Though we don't play in it, but what we saw, India is safer bet, not touching bonds all that much. બિલકુલ તો આ બધા સ્થિતિઓ છે કે જેને પણ ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું. સાયરસજી, આપને વિનંતી છે આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. ફિલહાલ એક બ્રેકનો સમય થયો છે. બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ પાછા ફરીશું. આ વિશેષ ચર્ચાને આગળ વધારીએ. આપની તરફ વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, સાયરસજી આપણી સાથે છે. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. અને આગળ હવે ખાસ જે મની માર્કેટ્સ, આ બધી સ્થિતિઓ આપણે હવે મેક્રો સમજી લીધા છે. સો ભારત માટે કયા કયા પ્રકારના સેક્ટર્સ પર તમારું ફોકસ છે તેની સાથે આગળ વધીએ, કેમ કે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જે છે તેની આપણે ચર્ચા કરી લીધી છે. કયા કયા પ્રકારની જગ્યાઓ બને છે તેની પણ આપણે ખાસ વાત કરીએ અહીંયાથી આગળ. हमारी सौथी मोटी बेट है in financial services. We believe Indian financial services, whether payments hoy in the UPI જેવું હોય, banking sector, which is retail and consumer banking hoy, whether it is insurance and net insurance, life and non-life, property casualty, these are the sectors where we think addressable market ghani moti chhe. The Indians are now aware, so the growth in these sectors will be phenomenal. So hamari bet che in the first sector, the star of the show je ke che, that is the Indian financial services. Te pachi hame josu peripheral technology stocks, commodity stocks. These are peripheral stocks. These are the recipients of the growth economy of India. So that will be number two. Thirdly, I think underpenetrated healthcare, hospitalization, healthcare, whether it's government or private, has been underpenetrated. There is a huge demand and a very little supply. So Manila healthcare will be a nice 3 to 5 year growth story as well. તમે ઓલરેડી ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટર, ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસની પર્ટિક્યુલરલી વાત કરી. હું થોડું વધારે ડીપમાં સમજવા માગી રહ્યો છું, કારણ કે જે પ્રકારે આઉટ પરફોર્મન્સ લાવવાની કોશિશ આ સેક્ટર કરી રહ્યું છે, ઇવન તમે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ ઇન્ડેક્સ પણ જુઓ તો ખાસી એવી વોલ્ટિલિટી અહીંયા પણ જોવા મળતી હોય છે. નાણાકીય વર્ષ 2023 અહીંયાથી આગળ ફાઇનાન્શિયલ યર 23ના આઉટલુકના હિસાબથી જોઈએ, આ એક પર્ટિક્યુલર સેક્ટર પાસેથી કેટલી અપેક્ષા છે? કેમ કે લિક્વિડિટીના પ્રોબ્લેમ્સ હતા કે એ બધું તો સોલ્વ થઈ ગયું. હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સની અપ સાયકલમાં આપણે છીએ, તો આવી સ્થિતિમાં અહીંયા ગોલ્ડ છે કે એની સાથે જોડાયેલા સેક્ટર, મતલબ કંપનીઓમાં થોડો બધા ચેલેન્જીસ છે, પણ બાકી બીજી બધી કંપનીઓ છે તેમની પાસેથી કયા પ્રકારની અપેક્ષા તમે રાખી રહ્યા છો? ઇન્ડિયન ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ તમે જે ગયા 2 વર્ષમાં તમે તરક્કી જોઈ છે,
I still think that there is a huge upside. Te mate, most of the foreign direct investors, most institutional investors are looking at the Indian financial services as a growth story. Joe, regular J daily buyer and seller of stock, they look at markers going up, going down, and they pramane logo decision le છે. हमारी equity participation હોય છે. So if I'm going after, say, just for example, the big 3 or 4 private banks, big 2 or 3 government-led financial institutions, somebody large and diversified like a Bajaj Finserv, हम लोग को आज अगर tickets जो है, जो आज जो stock जो है, though they may seem like they have gone through a bit of a roller coaster, જેવું તમે કીધું, the addressable market that they're going after is a huge upside. તે માટે અમારી બેટ છે કે આ જે ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસની જે whether it's Aditya Birla Finance, whether it's Bajaj Finserv, whether it's Poonawalla, which is up and coming, whether it's non-bank financial institutions or your traditional banks, but that sector ma વધાવો between 22 to 25% નો છે. Not like the stocks will go 25-30%, but there will be an incremental take up in the market. And because of that, we are willing to bet more on financial institutions. તે वो हमारी reading છે. ઓકે, નેક્સ્ટ મારે જે સેક્ટરની વાત કરવી છે તે છે ઇન્ડિયન ફાર્મા સેક્ટર. ઘણા બધા ચેલેન્જીસ, ઘણી બધી તકલીફો જે છે તે પાછલા અમુક વર્ષોથી સતત અંડર પરફોર્મન્સ જે છે તે આ સેક્ટર બતાવતું આવ્યું છે અને હજુ પણ યુએસએફડીએ કહો, યુરોપિયન જે રેગ્યુલેટરી જે ખાસ કહી શકાય તેમના તરફથી કહો, ઘણા બધા તકલીફો જે છે તે હજુ પણ આ સેક્ટરને અનુભવાઈ રહી છે. તમે કઈ રીતે જુઓ છો અહીંયાથી ફાર્મા સેક્ટરને? બિકોઝ તમે જુઓ કે ઘણી બધી કંપનીઓ છે, નવી કંપનીઓના લિસ્ટિંગ થઈ રહ્યા છે, નાની નાની કંપનીઓ પણ ઘણી છે ઇન્ડિયન ફાર્મા સેક્ટરની અંદર. તો આવી સ્થિતિમાં આ સેક્ટર પાસેથી શું અપેક્ષાઓ હવે અહીંયાથી રાખવી જોઈએ આપણે? તે સેક્ટરમાં તમને I mean the harsh reality જેવું કહું છું, the Indian pharmaceutical company has not created the brand and the dependency of their brand. What do I mean by that? તમે just say for example Eli Lilly જો કે Pfizer જો કે Monsanto જો કે આ મોટી કંપની જો, એ લોકોની branding with research, development, and as you correctly put, bulk drugs or bulk pharmaceuticals, આ ઇન્ડિયાએ કોશિશ નથી કીધી કે તરક્કી નથી કીધી to demonstrate to the world whether they're exporting to Middle East and Africa or whether they're sending to Europe કે हमारी भी R&D capability છે. Not like they haven't done it, but they could do more. So I think આ જે hurdle અગર Indian pharmaceutical sector અગર overcome કરે છે, and to start proving to investors and the consumers that are consuming all of this medication and pharmaceuticals that we are also a global player. A agar threshold hame cross kare, so then the Indian pharmaceutical becomes a dominant player in the market. Hamna sudhi agar tame jo to 5 or 6 companies from Europe, 5 or 6 handful companies from US, એ લોકો dominate કરે છે. So India and Indian pharmaceutical do have a play, but they will have to prove to the world that they are a dependable, sustainable and longer term player in pharma market. ઓકે, તો ફાર્મા સેક્ટરની આપણે વાત કરીએ અને હજુ એક આવું જ સેક્ટર છે ઓટો સેક્ટર કે જે પણ ઘણી બધી ચેલેન્જીસથી પસાર થયું છે. આપણે જાણીએ છીએ BS4, BS6, ત્યારબાદ CNG, ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ, હવે હાઇડ્રોજનની પણ વાતો થઈ રહી છે. એટલે કે ઘણું બધું ડેવલપમેન્ટ હજુ પણ બાકી છે અહીંયા અને ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હજુ આવશે. તો ઓટો સેક્ટર પાસેથી શું અપેક્ષાઓ છે? ઘણા બધા કેટેગરીઝ, સબ કેટેગરીઝ છે ઓટોની અંદર, બધાની આપણે વાત કરી લઈએ. 100% રાખવું જોઈએ. I'm not going to touch on metal or trading of metals and commodities. તે હું અલગ રાખું છું. Auto sector, for example, આપણે જે બી વાત કીધી હતી, the factory of the world, China, is falling down. If the factory of the world, China, is falling down, everything from a bicycle to a motorcycle to a scooter to an electric scooter to cars to electric cars, whether it is assembly, whether it is knockdown units, or whether it is the factory of the world, huge upside છે. તમને example આપું. આપણા ઇન્ડિયામાં જેટલી ટયોટા આપણે જોઈએ છે, આપણે ખબર ના હોય કે આ થાઈલેન્ડમાં બની છે, જાપાનમાં નહીં.
Why Thailand? Because they've had that infrastructure, they've had that capability. They have convinced the Japanese that they can be a big auto sector. Ama India ni ghani upside che. Tata Motors has already started moving up into the global world. Bajaj and Bajaj scooters and Bajaj Auto has already started moving into the global world. So aaj ye 3, 4, 5 companies je che, including Mahindra and Mahindra, if they start playing in the global world and invite other external auto manufacturers to do research, development, assembly, and manufacturing in India, I think it's a very large, very untapped sector, and it creates a huge amount of employment and intellectual property for India. So I would bet 8, maybe 10% of my portfolio on longer term auto sector. And by longer term, I mean between 5 to 7 years, depending on the political scenario. The politics needs to be stable for such large manufacturing. So that's my opinion. બિલકુલ, તો આ સાથે જ સૈનેશજી આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લીધો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આશરે જ આ વિશેષ રજૂઆતની અંદર આપણે ચર્ચા કરી બધા જ અલગ અલગ સેક્ટરની અને સાથે સાથે ઓવરઓલ ભારતીય સ્થિતિની પણ આપણે વાત કરી. આ વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બધા આટલું જ. મને યશના આપજો જા ફર્ધર અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC બજાર.